Good morning everyone. How are you? You are fine. Okay. So welcome to your YouTube class. Dear students, तमरा पूर्व क्लास रे मु काइट चैप्टर पढ़ाई काइट पोएम पढ़ाई तो आम क्वेश्चन आंसर कराइला 7 पर्यंत आज आम 8 क्वेश्चन 8 ठू आरंभ करवा. ओके. तो 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर. Look at the blackboard. Number 8. What does the first stanza talk about? What does the first stanza talk about? Answer. कि कोई परिबो? What does the first stanza talk about? Answer लिखिबा. The first stanza talks about the first stanza talks about how a kite lies on the ground as just paper and string but in the sky it will dance and sing. What does the first stanza talk about? The first stanza talks about how a kite lies on the ground as just paper and string, but in the sky it will dance and sing. Question number 8 सरला समस्त बुझी पारलो. Number 9. What does the second stanza talk about? What does the second stanza talk about? Answer कौन लिखिबा? The second stanza talks about how a kite dances and happily plays with the wind in the sky. Like lifeless again when it is back on the ground. Number 9 question होची. What does the second stanza talk about? Answer ला. The second stanza talks about how a kite dances and happily plays with the wind in the sky, like lifeless again when it is back on the ground. समस्त बुझी पारल.
तापर आम 9 नंबर क्वेश्चन लिखा लिखौची एट नाइन सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन what do the first two lines of the first stanza talk about kite on the ground or kite in the air or kite in the air. So question पचाची what do the first two lines of the first stanza talk about kite on the ground or kite in the air? Answer कौन होगा? The first two lines of the first stanza talk about the kite on the ground. बुझी पाइल 10 नंबर सरला 11 नंबर क्वेश्चन देची what do the first two lines on the second stanza talk about kites on the ground or kite in the air. Answer कौन होगा? What do the first two lines on the second stanza talk about kite on the ground or kite in the air? Answer लिखिबा the first two lines on the second stanza talk about the kite in the air. Complete 11 नंबर से कंप्लीट समस्त बुझी पाइल तो आम ये लिखा तापर आम सेशन 2 रो क्वेश्चन आंसर करवा. ओके सेशन 2 देख पे मैंने सेशन 2 को देखिए your teacher reads aloud the first stanza, you listen to him and her, you fill in the blanks. Beta a dash on the dash is dash paper
and dash, but dash in the dash, it will dash and sing. आम पूर्वर पोएम टी भल भाव पढ़ीचे तेणु पोएम टी पूरा थर हम है देख ए डैश ऑन दी डैश हम लिखा ए काइट ऑन दी ग्राउंड, ए काइट ऑन दी ग्राउंड is just paper and string, string, and string, but up in the air it will dance and sing. बुझिला? A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. तमे पोएम टी भल भाव लर्न कर लर्न कला परे तापर एटा पूरा पोएम टी को मन रखला परे एटा करि परिबो न हले करि परिबोनी. ओके तब लिखेबा ले लिखि सारे समझते. ओके तब देची सेशन 4 देख सेशन 3 सॉरी सेशन 3 देख सेशन 3 देची राइटिंग मैंने लिखा आम राइटिंग स्पार्ट देची. क्वेश्चन नंबर 1 देची व्हाट इज द पोएम अबाउट. व्हाट इज द पोएम अबाउट. आंसर कौन हम. व्हाट इज द पोएम अबाउट. द पोएम इज अबाउट ए काइट. ओके क्वेश्चन नंबर 2 the two states of kite are whatella kite on the dash and kite dash. Second number question is the two stages of kite are kite on the ground, ground 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 and kite in the air. समस्त बुझीपार तो. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है. 3 जीवा. व्हाट डज ए काइट डू व्हेन इन द एयर. है आंसर कौन हम. when a kite in the air it dances, sings and happily plays around
aren't समस्त बुझी पारछ तो 3 नंबर कंप्लीट मु लिखि दउचे नंबर 4 क्वेश्चन होचे what do the first two lines of the first stanza talk about what do the first two lines of the first two lines of the first stanza talk about आंसर हम कही आ पूर्व डिस्कशन होता तो लिखे आंसर the first two lines of the first stanza talk about how a kite lies lifeless बुझेला तापर नंबर 5 देखो 5 नंबर what do the first two lines of the second stanza talk about मैं आगुरी कही what do the first two lines of the second stanza talk about answer the first two lines of the second stanza of the second stanza talk about how a kite dances and plays happily with the wind in the air समस्त बुझी पाइला तले आज भाई एतिक थे है तुम काइट पोएम पूरा सरला बाय।